Did an African migrant from Senegal seek revenge on his boss in Paris, France by impregnating the wife and 3 daughters of the man before taking flight? No, that's not true. The story was created by a French website with a well-hidden satire disclaimer, using an old unrelated photo. It is not real. The story originated from an article published by Journal des Insolites on November 16, 2018 titled France, un migrant africain enceinte une mère, ses 3 filles et prend la fuite, which opened, quote, un migrant africain âgé de 23 ans s'est enfui après avoir mis enceinte une mère et ses 3 filles dans la ville de Paris. Ce migrant de 23 ans originaire du Sénégal a déclaré qu'il voulait se venger de son patron pour les mauvaises conditions de travail auxquelles il a été soumis. La mère et ses 3 filles ont découvert qu'elles étaient toutes enceintes lorsqu'elles se sont présentées pour leur bilan de santé régulier. Le médecin de famille a été choqué de constater que même la dernière fille de la maison, âgée de 15 ans, était également enceinte. End quote. Translation. Quote, a 23-year-old African migrant fled after having pregnant a mother and her 3 daughters in the city of Paris. The 23-year-old migrant from Senegal said he wanted revenge on his boss for the poor working conditions he was subjected to. The mother and her 3 daughters discovered that they were all pregnant when they presented for their regular checkup. The family doctor was shocked to find that even the last girl in the house, aged 15, was also pregnant. End quote. Users on social media only saw this title, description and thumbnail, not making it clear it was a fictional story. Quote, France, un migrant africain enceinte une mère, ses 3 filles et prend la fuite. Un migrant africain âgé de 23 ans s'est enfui après avoir mis enceinte une mère et ses 3 filles dans la ville de Paris. Ce migrant de 23 ans originaire du Sénégal a déclaré qu'il voulait. End quote. According to image search website Tinai, the photo used to illustrate the story has been going around the internet since 2008, often used as an example of bad parenting, although we were unable to find out who the people in the picture are or what their relationship is. Quote, 73 results. Tinai using Tinai is private. We do not save your search images. Tinai is free to use for non-commercial purposes. For business solutions, learn about our technology. End quote. The site that posted the migrant story features a disclaimer that reads, quote, 24jours.com assume tout la responsabilité de la nature satirique de certains de ses articles et de la nature fictive de certains contenus. Tous les personnages apparaissant dans certains articles de ce site web, même ceux basés sur de vraies personnes, sont entièrement fictifs et toute ressemblance entre eux et toute personne vivante, morte ou morte vivante, est purement un miracle. Si vous voulez des infos vérifiées, veuillez regarder France 24, CNN, BBC, RT, Euronews etc. Nous espérons que vous apprécierez le site. End quote. Translation. Quote, 24jours.com assumes all responsibility for the satirical nature of some of its articles and the fictional nature of certain content. All the characters appearing in certain articles on this website, even those based on real people, are entirely fictional, and any resemblance between them and any person, living, dead or undead, is purely a miracle. If you want verified info, please watch France 24, CNN, BBC, RT, Euronews etc. We hope you enjoy the site. End quote. The news was already copied by at least one site that didn't indicate the story was not true. Quote, Insolite France, un migrant sénégalais de 23 ans enceinte une mère, ses 3 filles et prend la fuite. Insolite France, un migrant sénégalais de 23 ans enceinte une mère, ses 3 filles et prend la fuite. Un migrant africain âgé de 23 ans s'est enfui après avoir mis enceinte une mère et ses 3 filles dans la ville de Paris. End quote. We wrote about 24jours.com before. Here are our most recent articles that mention the site. Fake news. Young French woman did not infect 630 African migrants with AIDS as vengeance for illegal immigration. Fake news. FIFA not to cancel French victory over Belgium after arbitration fault.